How many hours do you usually sleep at night? I don't get a lot of sleep during the night because I have a little baby and I have to wake up several times during the night. It's just roughly about 6 hours. Do you sometimes sleep during the day? Yes. Most of the time I have a small nap during the day. I take a power nap usually at lunch breaks when I go to school in the morning, so I get tired, and at lunch breaks I usually sleep for 15 minutes or for 30 minutes to have more power and energy. And other than that, in the summer, yes, I sleep a little bit more, maybe for about an hour to have more energy because I work until really late at night. What do you do if you can't get to sleep at night? Actually, I don't have that problem. When I go to bed, I have normally used the last ounce of my energy, and I am really tired. I am knackered, and I fall asleep right away. So I never have that problem. But I don't know, if I can't sleep, I might read a book, for example. But I never have that problem. I fall asleep right away. Do you ever remember the dreams you've had while you were asleep? Yeah, from time to time, yes. But most of the time, no. I read in an article that the first 10 minutes when you wake up is the time you remember your dreams. So if you think about them and if you try to remember them, that's the time you can remember your dreams. But after that, it's really unlikely that you remember your dreams. So, and I'm not an exception. That's true for me. I don't really remember most of them, but if it is something really interesting, if it has been a really interesting dream, so I try to remember it because I want to tell that to my wife. Yeah, not very often. Part 2. Describe a time when you met someone who you became good friends with. You should say who you met, when and where you met this person, what you thought about this person when you first met, and explain why you think you became good friends with this person. All right, I'm ready to talk. So I want to talk about one of my students. I met him, his name is Amir. I met him about 3 years ago. And it was at my own language school. I used to have a language school at that time in my city. And he had come to my language school. He had come to me to learn English because he wanted to immigrate. He wanted to study further and he wanted to move to another country. So he needed IELTS and he had come there to have lessons with me, to have private lessons with me. It was at my own language school, and what I thought about him, at that time when I met him, I thought he was a really nice person, really nice and polite, really calm and collected. And he struck me as a really smart and intelligent person. And he is a really nice person. He is the kind of person you would like to have philosophical conversations with for hours on, and you would never get bored. And we usually have really long conversations every time we talk to each other. And why we became friends? We became friends because we hit it off really well. And we thought that we had a lot in common. And we are roughly the same age. He's a couple of years, I think, younger than me. And we have a lot of things in common. We have the same worries. We have the same problems. Somehow at that time we had the same goals about our future. And it was an instant liking.
that was formed between me and Amir. And we have had a really good friendship together since then. We chat a lot together. We see each other on social media, on Instagram, for example, most of the time on Instagram. And we sometimes have voice calls or video calls together. Part 3. How important is it for children to have lots of friends at school? I think it's really important for them to have different friends at the school because every person is a different color, and it's really important for them to have a rainbow of different colors in their life because everyone has a different temperament, everyone has a different upbringing, and it's good, I think, in my opinion, it's good for them to get to know different people at an early age. It helps them gain experience, gain a lot of people skills. And I think it's really good, it's really positive. Why not? Do you think it is wrong for parents to influence which friends their children have? Honestly, no, I don't think that it is wrong, and I think it's really good practice if parents did that. I think parents have to select their children's friends very carefully because if they're getting with the wrong crowd, you know, because I'm a school teacher and I see that in my school, sometimes good children getting with the wrong crowd and, for example, they start smoking and they do badly in their lessons at the school. So they have a bad influence on them. So I think it's essential for parents to monitor that and to meddle if they have bad friends and to stop that friendship. That's important. Why do you think children often choose different friends as they get older? I believe the choice of friends children have is quite arbitrary. They don't really have a say in choosing their friends. It's like the person who sits next to them at the school, they start becoming friends with them. And it's not a really rational and conscious decision, in my opinion, for them to choose their friends. Because they don't really understand what criteria are important for them in friendship. So they just choose their friends randomly. And as they grow up, their criteria change. And in my opinion, that's why the kind of friends they have will change as a result. If a person is moving to a new town, what is a good way for them to make friends? I believe neighbors would make really good friends because you are exposed to them most of the time and you see them very frequently. I think if they are the same age as you and if you have some really basic things in common, they would be really good friends for you because they're always there for you. They could help you if, God forbid, a problem happens to you or to your children. I think this is one way. And the other one is, for example, like when you register your kid in a school, in a new neighborhood, in your town, in your city, you could become friends with their parents, and so that you could get together and the children could play together. I think these are some of the ways. Can you think of any disadvantages of making new friends online? Making new friends online, yeah, catfishing. I think catfishing is a really prevalent problem these days. Many people pretend to be someone else and they start misusing other people online. They pretend to be the love of their life and they start misusing them in emotional or sometimes financial ways. And unfortunately, many people fall for them. This is one of the biggest disadvantages. Another one, in my opinion, is that people try to show their best on social media and in online friendship websites. So you can't really get to know their idiosyncrasies when you see them online. You only get to know them when you see them in person, when you spend time with them, when you talk to them. I think it's not a really good idea to find friends online. Would you say it is harder for people to make new friends as they get older? Definitely. So the older you are, the harder it is for you to make new friends. Because like I said earlier, you will make more and more rational decisions and you are getting more and more conscious about the kind of person, the kind of people you would like to spend your time with. So, and most of the time you have very, very specific criteria for your friends, for choosing a new friend.
and I believe that becomes really hard for all the people who are, I think, more than 35 or 40 to find new friends. It is really hard for them, and I believe most of the time people prefer their high school friends or their university friends to finding new friends, because it's really hard for them to find new friends. Thank you. Thank you. خب بریم سراغ کلمات و عبارات جدیدی که من استفاده کردم توی این اسپیکینگ. توی پارتی گفتم take a power nap. power nap خیلی قشنگه، خیلی کالیکیشن قشنگی است، حفظش کنید. نپ که یعنی خب یه چرت روزانه، مثلا یه چرت بعد از ظهر. پاور نپ یعنی یه نپی که به من نیرو بده، به من قدرت بده، به من انرژی بده. take a power nap خیلی قشنگه. I always take a power nap. What about you? Do you take a power nap? آیا شما مثلا power nap دارید؟ The last ounce of my energy. ounce خیلی کلمه قشنگه، یعنی ذره، یعنی دیگه اون آخرین حد انرژی من مصرف میکنم، یعنی دیگه صفر میشم. گفتم تو اسپیکینگ I use the last ounce of my energy، یعنی هیچ انرژی دیگه ندارم، بعد دیگه خسته میشم و خوابم میبره. Be knackered یک صفته. knackered اون که اولش تلفظ نمیشه، عامیانه هم هست. knackered یعنی خیلی خسته، یعنی هلاک. I'm usually knackered. گفتم I'm usually knackered and I fall right asleep و خوابم میبره. fall asleep دقیق کنید که asleep این تلفظش asleep، asleep نگین ها، asleep و بدون a میشه sleep. I sleep 8 hours every night، یعنی من هر شب 8 ساعت میخوابم. sleep یک فعله و asleep صفته. fall asleep یعنی خواب بردن، یعنی I fall asleep really fast، من سریع خوابم میبره. پس خیلی به تلفظش دقت کنین. sleep asleep که با a شروع میشه. From time to time گهگداری چیز قشنگه، یاد بگیرینش. From time to time I do this from time to time. I do online shopping from time to time. Okay? یعنی گهگداری آنلاین شاپینگ انجام میدم. It's highly unlikely that حالا اون هایلیش هم نباشه اوکی. It's unlikely that یعنی نامحتمله، احتمالش کمه. وقتی هایلی میاد یکم اینتنسیفایش میکنه، شدتش رو بیشتر میکنه، میگه خیلی نامحتمله که همچین اتفاقی بیفته. It's highly unlikely that I go to bed at 12 o'clock یعنی خیلی نامحتمله که من مثلا بخوام ساعت 12 برم تو وقت خواب. I'm not an exception من استثنا نیستم. خیلی چیزا قشنگه. I'm not an exception از حفظش کنید. خب بریم پارت 2. پارت 2 اینجا یه گرامر خوبی استفاده کردم. used to خب خیلی گرامر آسونیه، ولی خب چون ما تو فارسی نداریم یهش خیلی اینو یاد نمیگیرن. یه ویدیو قشنگی ساختم، این بالا میذارمش حتما ببینیدش. اینی که ما توی فارسی نداریم، بعضی از چیزا رو راجبش صحبت میکنم تو ویدیو، حتما ببینیدش. یکی از اونها used toه، یه گرامری که مثلا ما توی فارسی نداریم. used to یعنی یک کاری که در یک برهه‌ای در گذشته مدام شما انجام میدادید ولی الان دیگه انجام نمیدید. خب فارسیش چی میشه؟ فارسیش نداریم دیگه. الان گفتم بهتون توی فارسی نداریم و چیزی که ما توی فارسی نداشته باشیم زبان آموز فارسی زبان احتمال زیاد یاد نمیگیره، چون نمیتونه اونو به یک جایی توی مغزش به یک چیزی که در زبان فارسی وجود داره وصلش کنه و نمیتونه استفادهش کنه. اوکی؟ مگه اینکه شم زبانیتون بالا باشه و تمرین زیادی انجام بدید. خیلی گرامر قشنگیه، تمرین کنید، خیلی هم آسونه میتونید به راحتی استفاده کنید. مثلا I used to walk to school. من گذشته که مدرسه میرفتم پیاده میرفتم مدرسه. I used to love art. مثلا من یه زمانی در گذشته هنر رو دوست داشتم، الان دیگه ندارم. الان دیگه نه مدرسه میرم نه پیاده میرم. I used to have a PC یعنی مثلا قبلا من یه PC داشتم، الان دیگه ندارم، الان یه کامپیوتر دارم. و دقت کنید که هم میتونید برای اکشن استفادهش کنید و هم برای استیت ها. I used to go, I used to do، هم استیت ها. I used to have a PC. استیت verb ها. He had come to my school. Okay, he had come to my school to have lessons with me. اون اومده بود. این به خاطر گرامرش بودم. past perfect یعنی یک عملی که قبل از یک عمل دیگه در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده. او اومده بود یا اون اومده بود که زبان یاد بگیره. یه دیگه البته آوردم خیلی به نظرتون آسون میاد. تو have lessons with me میگین خب چی آوردی؟ این خیلی آسونه. این خیلی آسون نیست. همه شما 99% شما میگین
to have I want to have a class with you. I want to have class with you غلطه. I want to have lessons with you. I want to have English lessons with you. باید بگین I want to start a new English class or a new English course. I'm going to English class. من به کلاس زبان میرم. نه اینکه مثلا من دوستم و اینا میگم خب سلام چه خبر چه کار کردی امروز؟ I had an English class today. امروز کلاس زبان داشتم. یعنی چی کلاس زبان داشتم؟ I had an English lesson today. من یک درس انگلیسی داشتم today. دقت کنید تا 99 شاید 100% شما بگین I had an English class today. نگین I had an English class today. I had an English lesson today. اوکی؟ خیلی دقت کنید. Calm and collected. خیلی قشنگه. Calm and collected. collected یعنی calm که خب یعنی آروم، collected هم یعنی کسی که سلف کنترل داره. باز این از اون کلماتی که تو فارسی ما نداریم و نمیتونیم به خوبی ترجمهش کنیم. یه آدم آروم calm and collected دوتایش معنی آروم میده. To strike somebody as خیلی قشنگه، یعنی همچین حسی رو به طرف دادن. این هم تو فارسی دقیق نداریم چون سطحش بالایی دیگه نمیتونیم به خوبی ترجمهش کنیم. مثلا من میگم he struck me as an honest person، یعنی اون این حس رو به من داد که یک آدم آنسته، یک آدم honest چی میشه؟ یه آدم صادقه. He struck me as a mischievous person، یعنی اون حس رو به من داد که یه آدم دغله، یه آدم زیاد آنستی نیستش. خیلی قشنگه. شما هم اگه مثالی دارین به ذهنتون میرسه توی کامنت ها بنویسید و اگر مطمئن نیستین من بهتون فیدبک میدم. Strike somebody as something. He is the kind of person you would. خیلی عبارت قشنگیه. My dad is the kind of person you would like to have long chats with. یعنی اون یه همچین آدمیه که از اون آدمایی که دوست داری باهاش مثلا این کار انجام بدی، باهاش خیلی طولانی صحبت کنی، کانورسیشن خیلی طولانی داشته باشی. خیلی قشنگه. He is the kind of person, she is the kind of person you would do فلان کار with مثلا. To hit it off really well. یک عبارت ایدیوماتیکه. hit it off really well یعنی یک رابطه خیلی خوبی با کسی داشتن. We hit it off really well. باز این از اونایی که نمیتونیم تو فارسی ترجمه کنیم. ببینید هر چی سطح میره بالاتر ترجمه سخت‌تر میشه و شما دنبال یک معنی دقیق تو فارسی این براش خب نداریم دیگه. وقتی هم که معنی فارسی نباشه به خوبی یادش نمیگیرید. تو اون ویدئوها میگم داستان همینه که خیلی چیزا رو یاد نمیگیریم چون دقیقاً دنبال معنی فارسیش میگردیم. سطح بالا خیلی وقتا کلمه‌ای براش وجود نداره، عبارتی براش وجود نداره، یه ترجمه وان تو وان براش وجود نداره. خب hit it off really well یعنی رابطه خیلی خوب با هم داشتن. have a lot in common. We have a lot in common یعنی خیلی بچه مشترک داریم، خیلی چیزها و بچه اشتراک زیاد با هم داریم. اون اینو دوست داره، منم اونو دوست دارم. اون این کارو دوست نداره انجام بده، منم دوست ندارم اون کارو انجام بدم. We have a lot in common. Have the same worries. ما نگرانی‌های خاص خودمون رو داریم. We have the same worries, we have the same problems. مشکلات و نگرانی‌های خاص خودمون رو داریم. خیلی قشنگه. An instant liking. There was an instant liking between us. An instant dislike. حتی دیسلایک هم میتونه بشه. یعنی یه دیسلایک خیلی لحظه‌ای شما یکی می‌بینین کلاً بدون هیچ دلیلی ازش خوشتون نمیاد. یا there was an instant liking between us. یعنی من هم دیدمش خیلی خوشم اومد ازش، از شخصیتش، منشش، رفتارش. یه همچین معنی داره. قشنگه. حفظ کنید. پارت 3. Every person is a different color. خیلی چیز قشنگیه. هر شخص یک رنگ متفاوتیه. خیلی ایدیوماتیکه. هر شخص یک رنگ متفاوتیه. It's important to have a rainbow of colors in your life. و مهمه که یک طیفی از رنگ ها رو در زندگیت داشته باشی. یک رنگین کمانی از رنگ ها رو توی زندگیت داشته باشی. خیلی چیز قشنگیه. temperament یعنی اخلاق، خلق و خو. هر کسی تمپرمنت خاص خودشو داره. قشنگه. temperament استرسش هم یه سیلابه اوله. temperament. upbringing یعنی پرورش. Everyone has a different upbringing. هر کسی یک پرورش یا با آوردگی چون نونه دیگه یک پرورش متفاوتی داره که فعلش چی میشه؟ bring somebody up. بزرگ کردن، پرورش دادن، رشد دادن. She has brought up her children really well. اون بچه هاشو خیلی خوب رشد داده، پرورش داده. یا میتونیم بگیم her children have really good upbringing. اونا خیلی پرورش خوبی دارن. چیز خوب و قشنگه یاد بگیرید.
gain people skills. people skills یعنی مهارت‌های مردمی، مهارت‌هایی که بتونین با دیگران ارتباط برقرار کنید، یه رابطه خوب و سازنده و مؤثر با دیگران داشته باشید، مهارت‌های نگوشیشن کردن. حالا فارسی شدم نمیاد. people skills، نگین people skill ها، people skills. این همون جوری که از باید از حفظ بشه. کالوکیشن ها رو نباید تغییر بدید. ایدیم ها، کالوکیشن ها، فیکسد فریز ها همون جوری که هستن همون جوری باید از حفظشون کنید. یه اس کم زیاد کنید اکثرشون معنیشون خراب میشه. It is good practice to do something. It is good practice. غیر قابل شمارش اینجا practice ها نداره. It is a good practice نگینا. It is good practice to do something یعنی کار خوبیه، عمل خوبیه که این کار رو انجام بدید. It's good practice to memorize stories or to memorize paragraphs in English. It's good practice to It's good practice to watch movies to improve your English. این کار خوبیه، عمل خوبیه اگه این کار رو انجام بدید. Getting with somebody یعنی با یک کسی دوست شدن، یک phrasal verb. Getting with somebody یعنی با کسی دوست شدن. Getting with the wrong crowd یعنی با دوستهای ناباب دوست شدن، با دوستان غلط دوست شدن. wrong crowd یعنی دوستان ناباب. Getting with the wrong crowd خیلی خیلی چیز قشنگیه، از حفظ کنید. Do badly یا poorly این قید منره. Do badly یا poorly in their lessons. They do badly نگین they do bad، اینجا قید میخوایم. They do badly in their lessons یعنی عملکرد بدی دارن در درساشون. یا poorly که من اینجا گفتم badly. Have a bad influence on somebody تاثیر بدی روی کسی داشتن. مثلا من میگم that TV drama had a really bad influence on the youth in that country. اون نمایش تلویزیونی یه تاثیر خیلی بدی روی مثلا جوانای اون کشور داشت. To monitor something. Monitor یعنی بازدید نه، یعنی رسیدگی کردن، بررسی کردن، مدیریت کردن. باید مانیتور کنن. پدر مادرها باید دوستا رو مانیتور کنن به نظر من. و to meddle یعنی دخالت کردن، یعنی یه کاری که به اونها یعنی یه کاری که به شما ربطی نداره ببین درش دخالت کنید. خب حالا منظورم این نبود که به پدر مادر ربطی نداره که اون دوستاشون چیه، ولی یکم اون معنا رو میخواستم برسونم که یعنی باید برن دخالت کنن و حرف آخر رو اونا بزنن، بگن نه این دوست خوبی نیست برای تو. یه همچین بار معنای منفی داره. دقت کنید. To be arbitrary choices. Arbitrary یعنی شانسی، الکی، یه چیزی که بر اساس دلیل و استدلال و منطق نباشه. مثل دوستایی که بچه‌ها پیدا میکنن میان کنار یکی میشینن، خب باهاش دوست میشن دیگه، که خیلی چیز خوبی هم هست به نظر من. بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا بده. این چویساشون arbitraryه، بر اساس عقل و خرد و منطق و انتخاب و نمیدونم علایق شخصی و فردی و ویژگی‌های فردی و شخصی نیست. arbitrary. To have a say in something یعنی حق یا نظر در چیزی داشتن، یا یک I don't have a say in the choice of. مثلا people don't have a say in the politics. مثلا مردم در سیاست هایی که اتفاق میفته، در سیاست هایی که سیاست مداران اتخاذ میکنن هیچ نظری ندارن، هیچ دخالتی ندارن، هر کار دلشون میخواد میکنن. They don't have a say in that. A rational decision. rational یعنی عقلانی. خب logical یعنی منطقی، rational یعنی عقلانی، یعنی یک تصمیم عقلانی. خیلی قشنگه. A conscious decision یعنی یک تصمیم آگاهانه، یک تصمیمی که از روی تحقیق و خرده. یک تصمیم آگاهانه. Criteria. اینا بودم خیلی قشنگه. Criteria جمع بیقاعده criterion هست. criterion یعنی یک دونه معیار، criteria یعنی معیارها. نگین criterions، غلطه. و نگین criterias، چون criteria خودش جمعه. مثل media یعنی رسانه ها، medium یعنی رسانه. اوکی؟ خیلیاتون نمیدونستیم. social media یعنی رسانه های اجتماعی. خب do something randomly. okay, they do it randomly. They choose their friends randomly. مثلا به طور تصادفی، اتفاقی، همینجوری انجام میدن یک کاری رو بدون فکر. Neighbors would make good friends. خیلی قشنگه. would make good friends
دوستان خوبی میسازن. خب اینا اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم یعنی چی؟ آنها دوستان خوبی میسازن یعنی چی؟ یعنی اینکه اونا میتونن دوستای خوبی باشن. They would make really good friends. اونا میتونن دوستان خوبی باشن. They wouldn't make really good friends. اونا نمیتونن دوستان خوبی باشن. Be exposed to something. یعنی در معرض چیزی بودن یا somebody یا در معرض مثلا I'm exposed to my boss مثلا a lot during the day. من خیلی رئیسمو در طول روز میبینم. یا I'm exposed to a lot of negativity on social media. خیلی چیزای منفی بهشون در معرضشون قرار میگیرم یا بهشون expose میشم در social media. Most of the time مشکلش اینه که اکثریت میگن most of the times. نه، most of the time غلطه. They are always there for you. اونا همیشه، ترجمه فارسیش آنها همیشه آنجا هستن برای شما. یعنی چی؟ They are always there for you. یعنی همیشه کمکت میکنن. یعنی هر وقت دست یاری به سمت آنها دراز کنی اجابت میکنند. هر وقت شما ازشون کمک بخواین بهت کمک میکنن. God forbid. God forbid یعنی خدای نکرده. چیز قشنگه. God forbid. نگین God forbidden ها. God forbid. Catfishing یعنی جعل هویت در فضای مجازی. خب دیگه واضحه دیگه. شما پریتند کنین، تظاهر کنید یکی دیگه اید که بخواین از یکی دیگه سوء استفاده کنید. Prevalent problem. Prevalent یعنی چی؟ Prevalent یعنی شایع، یه مشکل شایع. اسپلینگش رو دقت کنید، از اون کلماتی که توی لیسنینگ آیلتس یاد میاد. Pretend to be somebody else. Pretend یعنی تظاهر کردن. تظاهر کنی به یک کس دیگه ای بودی. Pretend to be sick یعنی تظاهر کنی که مریضی. And the love of their life یعنی عشق زندگیشون. Okay, they pretend to be the love of your life. تظاهر میکنن که عشق زندگی شما یعنی. To fall for something. Fall for something خیلی قشنگه. یعنی گوله یه چیزی رو خوردن. I don't fall for that. یعنی من گوله این کارو تو دیگه نمیخورم. Get to know somebody و یک کسی رو شناختن. It takes a while to get to know your neighbors well. یعنی یکم زمان میبره تا همسایه‌تو بخوای خوب بشناسی. Idiosyncrasy یعنی خصیصه های فردی، تفاوت های فردی، ویژگی های شخصیتی فردی هر فرد. Okay? Everyone has their own idiosyncrasies. هر کسی ویژگی های تفاوت شخصیتی و فردی خودشو داره. See somebody in person. In person یعنی حضوری، فیزیکی. In person یک کسی رو in person ببینی. Okay? The older you are, the harder it is for you to do something to make new friends. خیلی عبارت قشنگیه. The older, the harder. Okay? The more you work, the more you can make, the more money you can make. The more money you can make, the more you can save. The more you can save, the more you can invest. خیلی قشنگه. هرچی بیشتر کار کنی، بیشتر میتونی پول در بیاری. هرچی بیشتر پول در بیاری، بیشتر میتونی کار بکنی. بیشتر هم کار بکنی. اوکی؟ یه رابطه خیلی قشنگی، علت معلولی قشنگی بین این دو تا هست. The older you are, the harder it is for you to make new friends. که گرامر سطح بالا و سخته. خب خیلی ممنون که تا اینجا اومدین. لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارین. خیلی زحمت کشیده میشه برای این ویدیوها. اگر جمله چیزی دارین بنویسید، اگر مطمئن نیستین که درسته یا نه بنویسید، من بهتون فیدبک میدم حتما در کوتاه‌ترین زمان. و دقت کنید که من تمامی مهارت‌های آیلتس رو، تمام مهارت‌ها به صورت 100% رایگان تو این کانال درس دادم. برید داخل پلیلیست ها، داخل یوتیوب، داخل پلیلیست ها برید ببینید بهترین آموزش آیلتس در دنیا. من خودم 4 بار آزمون اصلی، نه آزمون ماک، آزمون اصلی رو شرکت کردم. حتما برید ببینید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. و اگر کلاس اسپیکینگ خواستین و یا خواستین من بهتون فیدبک بدم توی رایتینگتون، توی کپشن همین پست نوشتم که چجوری با من ارتباط برقرار کنید. وقتتون بخیر. ویدیو بعدی میبینمتون.